Last year, the Federation of International Football Associations, FIFA, dealt a deadly blow on football in Zimbabwe by suspending the Zimbabwe International Football Association, ZIFA. The suspension saw Zimbabwe being excluded from all international football fixtures, including the prestigious AFCON, the World Cup, and with it its benefits. Local football and footballers have been hit the hardest by this suspension. Fans have also been crying in the background as the squabbles between ZIFA and the Sports and Recreation Commission, led by Gerald Molochka, continue to tussle in an unending war. The owners of the game are unhappy. We took time to hear their concerns on Heart and Soul Voices. These are their voices. Zimbabwe nyika yakabudirira nezviterwa zvayo ngokuti ndichamita kuti why Warriors ingachatambi nationally mino kuti mungu zvifambisa sei kaziya kuti Warriors atambe nationally takajara kuziva bhora kare nezvatichambonzi kutamba kuti kune maplayers arikusimudzira bhora this time why kubhana kuma Warriors kwati affecta zvakanyanyisa because right now my players edu emuZimbabwe, they no longer have that exposure international kuti vakwanisewo kutengwa kune dzimwe nyika zvakaita sekuna England, kuna France, Spain, because vaangotambira muno avachakwanisawo kuonekwawo. So I think bani yakati affecta zvikuru. It's a sad story. It's a sad story for football, for the young generation, because with the rate of the unemployment and at the same time the drug abuse, it's caused by because people they don't the young people they are not occupied, so they end up doing the unthinkable. So I think we should work on the ban being lifted. Okay, inini semaonera ndiri kuita Warriors zvaaffecta bhora remunomu because each and every team kana ichitotamba bhora inenge ida kuti maplayers ayo aende munational team. So kana vabhanwa kunational it means bhora remunomu ratofa because hapana chavachatambira. Munhu wese as a player you wish to play for your country. Saka kana zvamiswa izvozvo zvinoratidza kuti bhora redu ringotenderera panzvimbo 1. Tinotaurawo kuvana veZimbabwe kuti Zimbabwe yedu inyika yakanaka, inyika inoitawo zvakanaka, asi pabhora apapo aiwa pabhora vatikwadza nekuti SRC ndiyo yatiurayira bhora nekuti vada kuti vadzosere kamambo, asi kamambo uyo haasi kudiwa kuZIFA. Saka ngavatitire kuti vaite sei vatigadzirisewo nyika kuti tiwane kuita sei bhora redu riwanike kuita sei kuwanikwa kutambwa mune zvakanaka, nekuti tasei zvinezvi vana vadiki vese vari kusumuwa varikuda kutamba mabhora, vese vari kubva kumatimu madiki, maakadhemi, machichi, vanoda kutamba kunational team, nevese vari kumadivision vanoda kutamba kunational team. Asi tikungoona zvinezvi vana kana vekumadivisheni vari kungobuda vachibva vaenda kupi kunze kwenyika. Hatichaona kana mumaklabhu edu muno muchaimo vana vadiki havachanyanyogaramo, vakugara kupi vakuenda kunze kwenyika, vakutongonzwa kunzi kunyika akaenda kunze, ninga akazobuda akadai, ninga akazoenda akadai. Saka ndavatitire kuti bhora redu remuno ritowe mune zvakanakawo, tinakirwewo nebhora nekuti bhora ndo mutambo, bhora rinovaraidza, bhora rinonakidza kana tiri muno. Mutitarisira tasoone timu dzedu ezvinezvi dzanga dzakambobhanwa dzakambomiswa nenyaya yeCovid, asi ezvinezvi aiwa tasemo nevanhu takuitawo tichienda kubhora apo nepapo, asi hazvisiri izvozvo zviriko chaizvo. Vanhu tinofanira kuenda kubhora neuwandu hwedu, takawanda
tichinoona bhora tichinoona matimu edu achinotambawo zvakanaka maground edu ndaagadziriswewo nokuti maground aya tauraiwo taseone maground aya kanzura ina zvairi kuita kumaground uku ndaiti gadzirirewo maground edu anakewo nokuti tine maground mangani ekunzi takanzi tiri kuhosto kana mawo matimu tine Barber Fields tine National Sports Stadium ndo maground edu atinawo ari tu kuti tikuwanika tichanotambawo mune zvakanaka gadzirisaiwo maground yese anagwanzura toati agadzirwe rufaro rugadzirwawo handitika tonowo kunana Mandava kunana AFC Platinum kune maground akanaka asi havadi kuti tiende unotambirako vaiti vatanzi maground angotambire maground eNational neBarber Fields ndozvatingangotaurawo. Zvinorwadza because one chinonyanya kuti nerubata nyanya kuti bata stereke nyaya yekuti internationally even pane vari kukurawo muno vanotamba bhora havana access yekuzvimaketa kana kuenda out. Big disadvantage kune generation iri kuteera kuti ayo inenge yaiswa yeblow kuti haisu chavana access yekuzvimaketa from outside. Maonero angu ekuti maWarriors asa abhaniwe ku FIFA it's because of politics iri kuaffecta soccer industry. Maonero angu ndeyekuti dei zvaseparatwa politics ne soccer or our government yave ne democracy in everything so that you can be reconnected to World Cup, ku FIFA. Izvi zvinoaffecta bhora redu isusu kubvira kujunior policy yedu nemaacademy yedu kuti havakwanise kuona international matches yedu isusu saka hatina future yebhora kana zvinhu zvakaramba zvakadaro. Okay, I personally think that it's not cool. That's what I think, because I think like everyone deserves a second chance, and I think they should be allowed to partake in the FIFA stuff. That's what I think. Chekutanga tinoti kana paine chironda chinoda mushonga. Saka kana chironda chisati chawanirwa mushonga, chironda achipore. Ngavazive kuti chii chakaita kuti first timu isuspendwe. Kana timu ichinge isuspendwa pada kuzikanwa kuti chii chakakonzeresa. Nekuti tikaramba chitaura kuti timu yakabhanwa timu yakabhanwa vese vanoziziva tese toziziva but chinodikanwa isolution. Zvakaitika tikasawana solution hapana kwatinoenda nekuda kwokuti vanogara vachidhonzerana vanoti ava vakatadza zvakati ava vakatadza zvakati. Nyika yeZimbabwe chaiyo ka ngaizive kuti tizobhanwa chii chakaitika vogadzirisa ngavaronde matsimba ndo chekutanga. Vakaronda matsimba vobatsirana nemarepresentative emateams nenyika nevese vanoita zvebhora toonesana togadzisa zvinhu todzoka muno muZimbabwe sataenda kuti international team mateams edu chaiwo iko zvinezvi vari kungotambawo apo neapo maground ari kunzi mamwe akavhara mamwe ada kuitwa sei ipapo ngavagadzirise kuwanikwawo mateams anobudawo achienda kune dzimwe nyika ikatamba bhora nyika inobudirira. Munoziva imimi kuti kune nyika dzinochihosta dzinogarawo munomu dzabvawo uko tichitawo mari. Kune dzimwe nyika dzinotouyawo kuzoona bhora munomu morongwawo kana kuri kunzi maAfrica Games chichi whatever and so forth zvese zvinoenderana nemagames vouyawo muno zvoitirwawo munomu kwete kungoona bhora rekunana Man U magemu ekunze kwenyika. Isu tine mateams ngatimboonekwawo kana kutomboonawo bhora redu nzi Zimbabwe iri kutamba nhasi iri kutambira kunyika yakati sei zvakapera zvinhu izvozvo. 2 todzoka pakuti zvinokanganisa chii kana timu isinga muno muZimbabwe musinawo bhora international team inotamba zvinokanganisa even vanotamba bhora vacho even maacademies vafana vari kugurumwa zvomai manje havachisina focus vanongoti bhora redu kungotamba mabhuza anoperera munomu saka hazvipe vanhu courage yekuti tiende mberi nebhora. The suspension of the Felton Kamambo-led ZIFA board by Mulochwa has become the topic of discussion in the world of football. As the future of young people in football is wilting away, the question is, was SRC right in standing stubborn against a ZIFA board enjoying FIFA backing? It wasn't a good move. It wasn't a good move at all. Because it affected a lot of areas.
in fact, there's a number of issues dzakakonzereswa in fact the bottom line is because of politics dzakaafecta dziri kumixwa neZimbabwe kusoka. Yeah, based on the accusations that were made, I think it was the right thing to do. That's what I think. So, because it's not cool to sexually harass like females, to take advantage of the females and everything. So, I think it was okay for us to reflect and correct our mistakes and everything that we do. Yeah. Ndo chimwe chechikamu chekuti zvimwe zvinogadziriswa nekuda kwakuti ivavo vanhu ivavo sometimes vanga vari biased. Kana vanhu vari biased vakaonekwa kuti vari biased ngavambomiswa voiswa paside voonekwa vogarirwa navo pasi vobvunzwa sei imimi muchiita zvakazvo kana paine zvipomerwa zvavari kuvapomera ivo ngavazvipindurire votaura kuti apa takazviitira zvakati apa zvakaitira pamwe inongoriwo fault inongoitikawo nekuda kwokusaziva pamwe nekudawo kwezvikwanisiro zvavanenge vasina. Saka kuvasuspenda kwavakaita kana ivo vaine chikonzero chakaita kuti vavasuspende vari right, asi ngavagare navo pasi voonesanawo nevamwewo maadvisors anoona nezvebhora voonesana kuti tozvigadzirisa sei. Imbavha vangadzingodzingwa mabata kwedu ngadai ngobati kana adzinga mbavha toisa mamuoka kuti bhora rirambe richienderera mberi. Vavangadzidzingwe vanga vakura vasingachaziva umirira kubasa ngavachibva zvakatsvagai vamwe vadiki vane mweya webhora vaenderere mberi nenyika nebhora yedu. I don't think it was a good move because zvauraya future yemagenerations akati on nekuti hatizivi kuti bhani ichasvika rini. Matalents afa evana vemuZimbabwe because kana mabhana masports ndiwo anobatanidza nyika mukatarira pasi pano kuti izvozvi maplayers ari kumusoro uku kunana Zambia, Cameroon vanenge tichivaona pazvivhitivhiti, asi vedu vemuZimbabwe hatisina tarisiro yekuti tichavaona nenyaya yebhani. So I don't think it's a very good move. It's only that the problem was the process of the banning. It goes back to FIFA. I know it might be a bit controversial to say, but FIFA, the way they operate, it's a cause for concern. Yes, SRC, they did what they did in good faith, because definitely our football was in a bad state. Like the way the grants were coming, they were not being utilized for their purpose. I think ipapo vaifana kutanga vagara pasi pachezvavo. It seems pane ma personal interest ari kubva kuma different bodies. Vane vanhu vavaida kuti vaende ipapo vari kukundikana kusvika ipapo, saka vakaita that decision. Vada kutarisawo nerimwe side ma-leaders acho ekuAfrica vano-influencedwo nevamwe vanenge vakabvawo from this country vaine ma-interest this country. Saka zvino decision yacho inobva yangoenda pa-offside. Ainomboita chinhu chakanaka, hakuna ivo vanotoziva zvinoitika mukati menyika yedu. Ndiwo wakawandisa urimo mukati menyika. Hapana asina kuita kubva kwese kuzifa kwanga iri kune vakuru vese vakambobviswa. Vaibvisirwawo nyaya idzodzo. Saka varikuda kungoti hanzi kamambo ndaadzosero. Aiwa, ngavatitsvagire kana paine vamwe vanoitawo vangaitawo kuti vatibatirewo nyaya yeZIFA kuti tiwanikwe tichanotambawo ma-international international game nemamwe nedzimwe nyika, nekuti toda kutotambawo nedzimwe nyika nekuti Zimbabwe inozikanwa nekutamba bhora. Ndototaura saizvozvo. In other way ndozvitora ndiri neutral panyaya yekususpendwa. Handiti nyaya irimo iyi ndeyekudai so zvinogona kunge painewo zvaiitika kubhodhi redu kuti riite zvisina kunaka
through sport munyaya dzebhora remuno tozozviona in other way futi tinozviona kuti zvinenge zvichikwadziwa futi pamarketing yedu yemaplayers emuno. Pakususpendwa kwemabhosi eZIFA yakanga yagona zvayo nekuti basa racho chairo waitadza, asi yaifanira kugadzirisa zvinhu zvayo nekukasika kuti zviende negwara rakanaka, bhora ridzoke semazuva ese tione bhora sezvataisiita. The ban has hit supporters and many families personally. Many Zimbabweans whose main source of entertainment is football are depressed, while others who thought their siblings would break into the national teams are now left without dreams. The effects are personal, deep and depressing. Inototikanganisa zvakanyanyisa nekuti tiri vanhu vanofarira zvebhora nekuti tase munhu hakuna kana international team international atiri kutamba vamwe vese vakatamba izvozvo handeti asi hakuna isu hatina kana hwani kwatikaenda tikangoramba tiri muno hakuna kana pari kurongwa kunzanzi national team iri kurongwa kuri kutorwa timu manhike maplayer kubva kune timu maplayer kubva kune timu hakuna kana izvozvo kungogara chete kungotarisa chete saka bhora redu ka ngavaitsumudzirewo bhora redu rakufawo ndavatitsumudzirewo bhora redu iri ndavatitarisewo vachitionawo. Yeah, as a parent, it affected me a lot. Why? Because I've got some kids which has got a profession here soccer, of which they are nowhere to go now. They are not tamba in Africa, of which Africa is, in fact, in Zimbabwe. Need this ban, they can't go anywhere else. Yeah, it's not to kanganisa because it got out as a local football. Yato dagwa Premier League tichitarisa munomo hazvichari bhora rakudhara rero tichicompare 10 years ago 15 years ago zvatodzikira pa 5 years dzapfuura idzi zvadzikira zvisingaiti even zvokunzwa kuti kwani Caps Dynamos havashoma kuzvifollowa because zvatodhakwa honestly. Yes, nokuti as a supporter yeDynamos I want to see my players playing for the national team. So pama kwandiri zvakandaafecta zvakanyanya tango bhora redu raungere kumombe raungotambirwa muno hakuna kwaunokwanisa kunoona maplayers edu achitambo bhora at greater level. Inotikanganisa sezvinhu zvatanga tajaira tichienda kunosapota timu yedu panouya maAfcon yese hatina chatiri kuona kana future yekuti World Cup inozouya after 4 years. Timu yedu kana isingatambe zvinoaffecta vana vedu zvinoaffecta munhu wese anofarira bhora muZimbabwe muno. Yeah, it has affected me because I've got some siblings who are active in football, but now they cannot be exposed to go to foreign countries to get better remuneration and a better life. Bani yakaitwa neFIFA inotikanganisa nekuda kwekuti hakuna nyika ichine tarisiro yekuti Zimbabwe ichaenderera mberi kana kuti Zimbabwe inyika yebhora. Saka isiso hatisina kana mukana kumbotiwo kana weekends hatifare kungonoona bhora pa TV. Tinofara kuenda kunoona bhora ku national team, ku national sports nemaground ese emuno muZimbabwe. Yeah, it did. I would love to watch my team like play internationally. So this is it affects me very much because I enjoy watching the Warriors do their thing internationally. So it really affected me personally because I'm in love with the team. So it kind of did. Zvakatonda affecta zvokuti it affect me very much. Because my players hangu andaifarira mwaningi wangu andamba bhora vandaiti mgore newamunational newamhai team yedu but zvakamba zvangoti baba. Yeah, obviously this ban has affected me because personally I used to love soccer very much, but now I'm no longer interested in soccer as I used to do before. Gradually, I'm losing that love of soccer because my players they don't have that exposure. Saka zvatondi affecta neni and ndakutoona kuti takutongoona iroro rekuchando iroro redu remunomu
zvisina zvakungoita kunge vari kungotambirawo mjecha umu. On a national level, revenue has been lost. Sports itself as a profession has become nothing but a pastime. National pride driven from sporting excellence is now just a myth, only occasionally awoken by the cricket when the nation enjoys flashes of brilliance. Obviously, on a national level, we are also being affected. Nekuti my players edu national team right now, we don't have a national team as we speak. That's where we see how our players are improving on our national team. So if we don't have a national team, how can we see that our players are improving? Because that's how players improve on national, how they perform during national team matches. That's where we see our players with are we improve? This player is improving, this player is improving. But now, obviously, we're being affected. Nyika yeZimbabwe zvativiringa kuti bwedze tiri nyika yakanaka, nyika ine ubudiriro hwayo, nyika ine zvimaitiro ayo. Taingoyoka nyika yeZimbabwe taimira Benji Peter Ndlovu zvakangobva zvamba zvatikanganisa zvokuti tu Zimbabwe nyika yedu inonakidza zvokuti tu tiwanikwa kubhora, tiwanikwa kuswimming, kwana case Coventry, kwese kwese tiwanikwewo tiri nyika yedu. On a national level, tadzoserwa pasi as a nation, because football competing with the other countries, unofana kuita each and every tournament munofana kunge murimo. Saka ukazoti wajoinera papa mberi wakambenga wakagara wakazorora nemiri away back. Saka ndofunga pa national level ta affectwa zvakanyanyisa ne that ban. On a national level, definitely, our Warriors were supposed to go to the World Cup with a good generation of players. Zvinotikanganisa kuti bhora redu hatiende mberi, hatizokwanisa kutengesawo maplayers anotambira kunze kwenyika kune ligi dzakakwirira nekuda kwokuti hawaonekwe. Chatiri kutoapila ndechekuti ZIFA ngaigare pasi ite put their house in order, vagone kuita kuti bhora remuno rinakidze. Tinofarira kuti kana tichisapotawo nyika dzekunze uku tive nemateams ezvinezvi ndiri mwaenda kuground, but hatichakwanisa kuenda kuground nekuti taakunyanya kuconcentrata netimu dzekunze. Remunomu racho harina kwari richaenda, saka taakungogumira kungoona pamatelevisions. Tinotidetsa kuti kwaitwa maelection kamumaona ndakuchiitwa maelection sezvo vakabhana vana vakabvisa vanhu vakuru ava ngavachitawo maelection, vanhu votsvagwa vanoiswa ipapo. Anditika timu yedu yesumuka, nyika yedu yesumukawo. SeZimbabwe tinozikanwa nenyaya yebhora vanhu we, tinozikanwa nenyaya yebhora. Kana ukaenda kunana Mozambique, kana ukaenda kunana Zambia, vanotoziva kuti Zimbabwe, aiwa Zimbabwe tinotamba bhora. Kana kunana Nigeria, kunana Cameroon, vanoziva kuti Zimbabwe inotamba bhora. Ngavachititova kana vaikati hawo maelection, ndavachita maelection kweswa umwe munhu, kwete kungoramba wakanyarara vachingoti ava ngavadzoke, ava vachingoti ndavadzoke. Iyo ZIFA iri kuramba, iyi SRC iri kuti ava ndavadzoke, iyi ZIFA iri kuti aiwa zviite, kana ndavatigadzirisirewo ipapo. On a national level zvatoti hapana chichatinakira muno pabhora. Tikada kustaura chokwadi pabhora remunomu rafa radhakwa, because tarisai izvi maplayers ari kutambira kunze, vane mukano wekunze, izvi right now havachakwanisa kupinda muno, vakuramba because already pane zvinhu zvine zvichiitika zvisina kunaka zvinove zvaafecta matambirwo ebhora reme, even maplayers acho personally havachauya muno because zvine zvivaafecta. It's one and the same on a national level, because we can just train our kids and the like in terms of soccer. National level, yes, they are good, but then after that, our economy as such is something very, very bad. Affect our national level, because vanotamba muno Zimbabwe. Then after that, what? That period up national level. Instead of going abroad, they can't go because of politics.
zvinotikanganisa pakuti Zimbabwe tinoretwa sevanhu vasina basa. Zvinhu zvacho zvakuita kunge zvakusanganisa nepolitics nechi. Saka hatichanyatsoziva kuti zvichiri zvebhora here kana zvava zvepolitics. Saka zvinotikanganisa pazvinhu zvakawanda, paupfumi emotionally, physically. Internationally, I think that is really like weighing down Zimbabwe. That's what I think. And yeah, I think that we should be allowed to play internationally. So on a national level, I think it's sort of affecting us, even in terms of our economy and everything. Some of the people like lost their jobs because of these things, and people need to hustle and everything. So soccer was a part of making money for these players and everything. So I think as a nation it affects us economically, even for the players as well, for them to get a good living. It affects them. A solution is needed to bring international soccer back to Zimbabwe, but none appears to be in the offing. It's a sad sporting period. We asked the supporters for their solutions. Yeah, that's a tough question. Because the only solution is to change the regime. That's all I can say. We need a regime change. Besides that, we keep on stuck like what we are. Solution itoripo ndiyo yekuti SRC ngaigadzirisane neFIFA kuitira kuti idzorere vanhu vanoona nezvebhora, bhora ritangidze mberi kuenderera sezvazvaingoita. A solution is more like in business, corporate governance. It's just like if you're talking about corruption, you just need to follow the structural instruments, and then within the system you lobby for changes which are appropriate. Inini personally, ndinodzosera zvirungodiwa for the way yekuti tiite a way forward. Tinombozosera board ranga riripo rotanga kurana tobvisa kunge pasina kumboitwa suspension yese yakaitika totanga kurana kana tichigara board meeting togara pasi koitwa zvinhu nemutoo wazvo chaiwo kana ari ma-elections woitwa ma-elections posarudzwa board rimwe rinogona kupinda paposition iyoyo. Sekuona kwangu solution munomuka zvinoda kuti iyo ministry of sports yacho ipindire zvakasimba, ise ziso rayo pane zviri kuitika pabhora muno muZimbabwe, vaise weight kuti zvidzoke zvakudhara zvezvo zvaimboitwa kudhara kuti tinyatsoona kuti aiwa munotamba bhora. Inini zvangu dai ndandirini ndiri mukati metimu racho ndaida kutoziva kuti zvakatangira papi, toronda matsimba, toonesana nevanhu vacho, ma-authorities, togara pasi. Sorry chaiyo yakanzi yakapedza mabhunu, but inogadzira zvinhu. Toonesana, tokumbirana sorry kana pane patakatadzirana, kana pane zvoda kugadziriswa, tozvigadzirisa. Well, I think would be more strict on judging people and everything, and we should really concentrate on making things right. Whoever is responsible for doing the things that were accused to have been done should be dealt with personally, not to actually like ban the whole thing. That's what I personally think. I think we would have dealt with individuals and let the team play as a team, and then deal with the only individuals who are guilty of these accusations that were made. That's what I think. No change, but I just changed the system. Change the system, go visa varipo, bagari savaya, umbova, place one. Then we look at the venue, we look at the people that are they working hard for the country. Don't go visa what is our one, some one, you go dadaro, to find good, you go shift. Don't go down new dispensation. And with the same new dispensation, you even go soccer. When with the ZIFA nomination, we just do the new dispensation again. It is needed. All of the corners, of the country is new. We need new dispensation. New dispensation is needed every corner, every area. When you go soccer,
teaching and Ministry of Ed, my ministries, is a good new dispensation. Minnesota, the investment new dispensation. I didn't be bored at Florida, but a new dispensation. Yeah, obviously, the government has to intervene, try to get solutions to this predicament so that we have a way forward. We must have a way forward as far as this problem is concerned. But it needs the government. The government has to intervene and try to come out with a solution. Senyika yaZimbabwe zvotikanganisa zvakanyanyisa nokuti bhora redu iri rafa, vauraya bhora redu ndo ravatouraya zvokuenda. Ngavatisimudzirewo pabhora ava, ngavationewo nokuti bhora redu tinorida iri. Tase muri national team chaiyo hakuna kana one national team ari kuwanika ariko kana kuti varumbotrena kana kuti varumboita sei, hapana, nekuti takabhanwa. Hatizoti zvichadzoka rini, asi ngavatigadzirisirewo vakuru ava veZIFA ava, ngavagadzirise zvinhu zvidzoke neveFIFA ava kuti ndazvidzoke tiwanike bhora redu tichinoitawo bhora redu rakanaka ore muno muZimbabwe. Timede muno muZimbabwe mune bhora, muno vanotamba bhora vakawandisa muno muZimbabwe. Izvi takatarisa vafana vese vakawandisa vada kutotambawo kunational team ikoko, ndokwavari kutodawo izvezvi. Munhu wese ada kutoenda kunational team. The National Sports Stadium was the theatre of dreams, the great stage where the likes of Peter Ndlovu, Ronald Gidiza Sibanda, Benjani Mwaruwaru, and the smiling assassin rose to fame as they represented Zimbabwe. A galaxy of stars in the mode of J.J. Okocha, Patrick Mboma, and Samuel Eto'o, seen in flesh as their national teams made for the tricky ties with the Warriors. The days of Reinhard Fabisch and his dream team are now just but a dream, triggering a strong nostalgic sense of the long-forgotten days. Joyce Zikiti for HSTV News and Current Affairs.